Thank you, Anis, for the invitation. And I would like to express my sincerest thanks to the KMC administration and Nagendra Aryal sir for accepting my request to come here to talk and interact with you guys. So as you already know, following from our informal discussion, that today's topic is all about making science fun, to understand many different aspects of science, what different qualities are required in a student of science, to understand the subjects like physics, chemistry, biology, mathematics in a better way, in a more realistic way, and to equip yourself with the scientific thinking and the scientific methodology. Now I would like to start my lecture, and the topic of the lecture is importance of scientific literacy and critical thinking for the students. So I will need one volunteer to just make that slide happen. Okay, so in today's lecture we will encounter a number of difficult topics, those topics that will be difficult for me to make you understand and for you to comprehend. Okay, but following the quotation from Albert Einstein, if you can't explain it to a 6-year-old, you don't know it yourself, I take it a challenge and I will try my best to make you understand, and I hope that you will also try your best. Together, let us try to make a wonderful discourse possible today. The following 2 hours will be the finest one, where we will engage in a number of discussions, and I encourage you to ask me questions wherever you do not understand something. So this is a challenge for all of us, not just me, for you as well. I will try my best to make you understand. You should try your best to understand. What is scientific literacy and critical thinking? So scientific literacy, you already know what is scientific literacy, right? Yeah? To engage the public and the students in this wonderful discourse of science, that is scientific literacy. To make you understand the different steps of scientific analysis. And critical thinking. Critical thinking is a very common thing. You get to know about this term in a number of public speaking courses. People always talk about critical thinking. But I want to stress that without scientific literacy, without science, critical thinking in itself is incomplete. Because when you are trying to understand something, when you are trying to make a fact-based understanding of something, you need science, because we know that science is the objective understanding of something, where you are not influenced by your subjective biases and prejudices. Science is the objective understanding of something. For example, I want to say, okay, for example, let's imagine that you are in a room, okay, and you are closing your eyes, and I ask you, does the sun exist? Now you might say it doesn't, and I will ask you why, and you will say because I do not see it when I close my eyes, and I have no way to convince you that sun really exists irrespective of whether you see it or not, because you will claim that reality doesn't exist independent of observation. And I won't have anything to make you understand, right? So that is your subjective prejudice. Okay, those people who want to argue in that way, let them have that argument. But science is objective, means whether you close your eyes, whether you sleep, whether you wake up, whether you do anything, whether you die, whether you live, it doesn't matter. Sun is always out there. So that is science. Understood? So science is not influenced by your subjective biases and prejudices. Science is the objective understanding of the physical world. Understood? And how do these terms even fit together? I already told you, without science, critical thinking is incomplete. In order to understand something in a better way, you need to have the objective understanding, and for that, science is your only help. So, next one. Newton breathed heaven and the earth 3 centuries ago, and we are now trying to combine scientific literacy with critical thinking. In Nepal, especially in Nepal, I have not seen a kind of discourse where scientific literacy and critical thinking together is taken this seriously. Newton breathed heaven and earth 3 centuries ago. You know why Newton was famous? He is so influential. Why? Not just because of his contribution to the classical mechanics. It is also because of the consequence of his work. Because of his work, what happened? It was a big challenge to the religious fundamentalist and the religious people, because they assume that everything works under the same judicial law of the God, right? But when Newton showed that heaven and the earth are the same,
isn't it? The earth or any other heavenly body just follows the same usual laws of mechanics like anything. So, and that was the consequence of the Newton's work. That's why Newton was very influential. So astrology is the belief, Jyotish Shastra in Nepali, because many people still are confused. They think that astrology is astronomy. How many of you are still confused about that? No one? Okay, I believe that's true. So astronomy is the scientific thing. Astrology is the dogmatic thing. It is the thing of the past. And I'm not like dismissing everything religious. All I'm saying is we have a better version of the better understanding of the world. So astrology was more about observation of the heavenly bodies, to look at the patterns, to see the changes in the seasons, and to know with exact precision what is going to happen tomorrow or after 2 or 3 days or after a week. It was based on observation. So it was not like completely dogmatic, but to believe that the pattern of the stars many light years away from Earth is going to influence the geopolitical condition of human being is absurd, isn't it? Isn't it? Yeah? Stars do not really care if we are alive or not. If a meteor or asteroid is going to hit Earth and destroy human civilization, nothing is going to change. The sun is going to rise tomorrow morning. There won't be any cosmic outcry about that situation. So it's the problem that we human beings tend to take ourselves too seriously and think that we are the center of the universe. And that's the problem to begin with. Okay? Understood? And we can talk more about that. And after the lecture is over, we will have a question and answer session. And we can have some good interaction. Okay, there. I really encourage you to talk to me and ask questions, okay? And understanding of scientific method. What is scientific method? Any idea about that? Okay, scientific method, it was first developed by Galileo. Isn't that interesting? Galileo was like in the 17th century and he developed the scientific method. In scientific method, okay, what is the most important criteria for something to be scientific? Tell me. There must be evidence. Yeah, there must be evidence. So you have some reality and you are trying to explain that reality. You have some phenomena in the nature and you are trying to explain that phenomena. And what do? You develop a model to explain that, right? Isn't it? And just because you develop that model doesn't mean that the model is right. It has to pass some certain criteria. Then only that will be a verified theory. And so we do experiment, okay? And if what is predicted from that model, from that theory, like it agrees with what is found, what is discovered from the experiment, then that model is a correct one. So this method is called scientific method. But that is a different thing. You would argue that how can you compare me with a dog? But from an evolutionary perspective, we are just creatures, isn't it? And nobody knows the fate of our civilization, what is going to happen, because many thousands of years ago, dinosaurs were the dominant creatures of the earth. On the other hand, scientism is even more dangerous. So what is scientism? Scientism is the belief that only scientific claims should be taken seriously. Just because I am dismissing astrology and numerology doesn't mean that I am saying that science is everything we got. All I am saying is we should always have an open mindset where we should always look for new ideas and try to challenge ourselves. So scientism is even more dangerous, where you think that science is going to give us the answers for everything. Move to the next one. Rationale of scientific thinking. Yeah. So I already told you scientific thinking, the scientific before 17th century. Can you name me the scientist or philosopher who was the most influential one? Aristotle. Yeah. So Aristotle was very influential. So there was no scientific method. People didn't have the idea that your theory has to pass or experiment so as to be considered a scientific theory. So if you are a wise person and if you are very influential and if you say something that was true,
okay, until 17th century. Because of that, like in the 17th century, Galileo came up with the scientific method. And what is the structure of scientific method? I already told you. There are 3 steps: rational explanation of the reality, experiment and observation, and contrast it with the prediction of the model. If it agrees, it is a scientific theory. If not, it is not. And formalism, this is very important. Formalism means whatever scientific theory you have, there is a mathematical formalism to back that up. For example, quantum theory is absurd, isn't it? Because we know that it is not possible for something to be at 2 different or many different places at the same time. Is it? Do you think it is possible for me to be simultaneously at many different places at the same time? No. But ironically, that is the case. But it is the case in the quantum theory, in the quantum domain, not in the classical domain. Understood? So the theory also depends upon the domain, what domain you are talking about. Talking about classical world, a particle. Okay, what is the difference between a particle and a wave? Tell me. What? Somebody said mass, but you are still not close. The most distinguishing characteristics of a particle is not mass. It is momentum. It is momentum, because photons do not have mass, but still they are particle. What photons have is they have momentum, and things like that. So quantum theory is absurd. I already told you, it doesn't make sense to us. Why it doesn't make sense to us? Because it doesn't agree with our intuition. And what is intuition? What is intuition? The things that you think to be true, right? That is called your innate thinking. That is called intuition. And we are biological creatures, and we evolved in a 3-dimensional world, right? In a classical world where things are not very small, because we do not see electrons here, right? Do we see electrons? No. So things are not very small, and things are neither very big, and there are no galaxies here in the next building, isn't it? So we live in a typical average world, which is neither too small nor too big, where things neither move too fast. Okay, so this is the classical world. So we evolved here in this world. So our knowledge about the reality is based on the classical domain. Now, if you are bringing something from quantum domain, you will say this doesn't make sense. That's why quantum theory is difficult to understand. Understood? But just because we do not like it, or we do not think that is right, doesn't mean it is wrong one. Because quantum theory is a correct description of the world, isn't it? If it would be wrong, we would not have a smartphone, we would not have this projector working. So definitely quantum theory is right. So what I'm trying to say is, even though you think that something is wrong, you should give some time, you should reserve some time and think about whether there is some mathematical formalism to back that up. Okay? And quantum theory, although it is absurd, it has a proper mathematical formalism. It has a proper mathematical formalism to support the impression of quantum theory. Now challenges. Now what are the challenges? I will talk more precisely in the next slide about that. But see, the scientific method that we have is something that was developed in the 17th century, and it is working till now, right? So evidence is the most important criteria for something to be a scientific theory. But there are many theories that you cannot test. Okay, and what about those theories? What are we going to do? Shall we dismiss that? So there are a group of scientists, a group of thinkers and philosophers who are saying that we need a revision in the scientific method. Okay, so if that is going to happen, then our science is likely to change. But interestingly, what I'm saying is, we should be open-minded. We should always go for newer things and update ourselves, rather than reserve ourselves for something that we have since a long time. So that's why science is different from any other kind of things. In science, we always change. We always change. So we had Newton, now we have Einstein, and Einstein's work has also been
developed by many other people. Like Einstein came up with the Science do not accept that non-physical phenomenon. Yeah, in a sense, right? Yeah. It do not accept. It does not. It's like this. See, when we are talking about scientific method, we need evidence for that, right? And something can have evidence only when it is physical. If something is not physical, if something cannot be brought in the domain of the physical, how are you going to give the evidence? That mathematics is stated in a universal language. Yeah. And if we prove non-physical phenomenon in mathematical way, then exactly, that is what I'm talking about. Challenges. For example, in string theory and quantum field theories, those theories are elegant. Okay, you can see. I will address that question. Those theories are elegant. They are very plausible. They are right because they have a proper formalism. But you cannot test it. What to do? And until and unless you can test it, it is not a scientific theory. That's why Nobel Prize is never given to string theorists, to quantum field theorists. That's the problem. What shall we do? if some invention happens without any theory, Yeah. and there is no, it is like a time machine, suppose. Then we don't have theory in detail about time machine. Means that who invented, he will not get Nobel Prize. See, time machine is a practical thing. And in Nobel Prize, in order to get a Nobel Prize, your work must influence humanity. Now, if the time machine is definitely going to help the humanity, right? So you will get the Nobel Prize. That is a different thing because it is invention. You must help your work must influence the humanity. That is the criteria in order to get a Nobel Prize. But don't worry about Nobel Prize. We have other exciting prizes in our own fields, like Wolf Prize, Field Medal, so many things. Okay, not just Nobel Prize. And like scientists, the modern scientists, physicists, they do not care about the Nobel Prize because even Einstein was awarded Nobel Prize for the photoelectric effect and not for the general theory of relativity. What shall we do? Yastै छ दुनिया. And okay, in 2012 there was a new prize called Fundamental Prize that is specially given to people like to physicists and mathematical physicists who have great ideas, okay, great mathematical formalism to back up their theory, but whose work cannot be tested in lab. And the worth of Nobel Prize is $1 million. The worth of Fundamental Prize is $3 million, and it is given to 9 scientists in 1 year. Okay, so you should not worry about Nobel Prize. We are better. And actually, that prize was started by a physicist. He used to be a physics student. He struggled a lot, and there was financial crisis in his life. So he left physics and he went to investment banking, made a lot of money, became a billionaire. And then what he did? Okay, I'm going to start a new prize. 17th century में एउटा फ्रेन्च म्याथमेटिशियन थियो जसको नाम थियो फर्मेट. ऊ चाहिँ खासमा जज पनि थियो. He was a mathematician, but he was also working as a judge. And उसले चाहिँ एउटा उसको किताब थियो, डाइफेन्टस भन्ने एउटा किताब थियो. त्यो पुरा नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ. त्यो किताबको मार्जिनमा उसको दिमागमा फुरेको नयाँ नयाँ आइडियाजहरू लेख्थ्यो के. मार्जिन अलिकति पेज खाली हुन्छ नि, पेजमा उसलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. अरे अनि एक दिन उसले के भयो भने जस्तो हेर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? 169 हुन्छ हैन? 25 प्लस 144 इक्वल्स टु 169. अनि 169 को पनि रुट हाल्यो भने के हुन्छ? 13 आउँछ, होल नम्बर सोलुसन आउँछ हैन? तर उसको दिमागमा के आइडिया आयो भने यो n इक्वल्स टु 2 को ठाउँमा n इक्वल्स टु 3 बनाउँदा के हुन्छ भनेर सोचायो. अब उसले सोच्न थाल्यो त्यस्तो नम्बर छ कि छैन, यसले 4 बनाउँदा के हुन्छ, 5 बनाउँदा के हुन्छ, कुनै सोलुसन छ कि छैन भनेर सोच्न थाल्यो 17th सेन्चुरीमा. अनि उसले के लेख्यो भने उसले ट्राई गर्यो है, अनि उसले यसको सोलुसन हुँदैन भन्ने कुरा उसको आयो उसको थिङ्किङमा. अनि उसले त्यो मार्जिनमा के लेख्यो भने त्यो थ्योरम लेख्यो. अनि कसले प्रुभ गर्न सक्छ त्यो थ्योरम भन्दाखेरि आई क्यान प्रुभ दिस थ्योरम बट आई डोन्ट हेभ स्पेस, एनफ स्पेस इन दिस मार्जिन टु प्रुभ इट, सो आई विल डु इट लेटर भनेर छोडिदियो. लास्टमा फर्मेट मर्यो. उसको छोराले उसको डायरी भेट्यो, किताब भेट्यो. किताबमा सबै थ्योरी मात्रै लेखेको छ, खालि त्यस्तै गर्ने अरे क्या, प्रुभ नगर्ने, आई क्यान डु इट भन्ने नयाँ नयाँ कुराहरू लेखिदिने. अनि त्यो उसको थ्योरीलाई, उसको नोटबुकलाई फेरि रिभिजन गरेर हि पब्लिस द्याट वर्क. अनि साइन्टिस्टहरूले, म्याथमेटिसियनहरूले हेरे त्यसलाई च्यालेन्जको रूपमा लिन थाले. अब साइन्टिस्टहरूको सबैभन्दा वन्डरफुल कुरा यही हो होइन, उनीहरूले त्यो कुरालाई च्यालेन्जको रूपमा लिएर अगाडि बढाउँदै जान्छन्. र के देखियो भने फर्मेटले लेखेको एभ्री थ्योरम राइट थियो. उसले प्रुफ कुनै पनि गराएको थिएन,
म गर्न सक्छु ठाउँ छैन मात्रै लेखेको थियो तर सबै थ्योरम राइट रहेछ ओके अनि एउटा थ्योरममा आएर अड्क्यो यो प्रुभ गर्न कसैले सकेन अनि यो प्रब्लमले चाहिँ धेरै नै एउटा सेन्चुरी नै खाइदियो साइन्टिस्टहरु म्याथमेटिशियनहरुलाई यो प्रब्लम सल्भ गर्न धेरै गाह्रो भयो अनि एउटा 10 इयर्सको स्टुडेन्टले द लास्ट प्रब्लम भनेर एउटा बुक लेखेको थियो यही फर्मेट लास्ट थ्योरमकै बारेमा है अनि त्यो बुकमा द लास्ट प्रब्लम भन्ने पढ्दाखेरि ही वाज अ 10 इयर ओल्ड स्टुडेन्ट अनि ही वाज सो एक्साइटेड लाइक म ठुलो भएपछि यो थ्योरम म सल्भ गर्छु भन्ने उले च्यालेन्जको रूपमा लियो लेटर अन ऊ म्याथमेटिशियन भयो गर्दै गर्दै रिसर्चर भयो ही वाज अलवेज अब्सेस्ड विथ दिस प्रब्लम बट ही डिडन्ट नो हाउ टु डु इट लास्टमा ऊ प्रिन्सटन प्रोफेसर भयो 30 इयर्स भयो 40 इयर्स भयो ही वाज ट्राइङ टु सल्भ दिस प्रब्लम त्यसपछि 7 इयर्सको आइसोलेसनमा बसेर ही फाइनली प्रुभ दैट थ्योरम सो दिस वाज अल्सो सल्भ के फर्मेट्स लास्ट थ्योरम दिस वाज अल्सो ट्रू म्हणजे फर्मेटको सबै थ्योरम ट्रू थियो तर उले कुनै पनि थ्योरम प्रुभ गरेको थिएन म गर्न सक्छु ठाउँ छैन भनेर लेखिरहेको थियो त्यस्तो हुन्छ है सो कस्तो लाग्यो है तर एक्जाममा चाहिँ म गर्न सक्छु अहिले ठाउँ छैन भनेर छोड्नु हुँदैन है अर्को नेक्स्ट appeal to common sense अब म यहीँनेरि अलिअलि भनिदिन्छु कमन सेन्स इज अ डेन्जरस थिङ तिमीले डे टु डे लाइफमा भन्छ नि यति पनि थाहा छैन कमन सेन्स हो नि भन्छ नि साइन्समा त्यस्तो हुँदैन कमन सेन्स इज दैट लेयर अफ प्रिजुडिस लेड डाउन इन्टु द माइन्ड प्रायर टु द एज अफ 18 भनेर आइन्स्टाइनले भनेको छ के भनेको छ अरे कमन सेन्स इज अ प्रिजुडिस एड होमिनेम कसलाई थाहा छ यसको मिनिङ हामी डिस्कस गर्छौं आर्गुमेन्ट फ्रम इग्नोरेन्स यो सबै लजिकल फ्यालेसी हो है म धेरै टाइम दिन्न यसमा जस्ट तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि साइन्टिस्टले एउटा साइन्सको स्टुडेन्टले एभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू एकदम यो कन्भिन्सिङ लाग्छ सबै कुराहरू तर यो सबै गलत हो ब्यान्डवागन फ्यालेसी थाहा छ सर्कुलर आर्गुमेन्ट फल्स डिकोटोमी फल्टी एनालोगी अब यो अरु कुराहरू रेड हिरिङ स्ट्र म्यान फ्यालेसी सबै आउँछ अर्को स्लाइडमा जाऊ appeal to common sense so common sense is that layer of prejudice laid down in your mind prior to the age of 18 next kara asserting that your conclusion or facts are just common sense when in fact they are not we must argue as to why we believe something is common sense if there is any doubt that belief is not common rather than just asserting that it is okay so don't take common sense is a dangerous thing प्रुफ हुनुपर्छ त्यसमा कमन सेन्स भनेर हुँदैन नेक्स्ट वान एड होमिनेम यो एड होमिनेम अट्याक भन्ने फेमस फ्रेज छ क्या एउटा एड होमिनेम अट्याक भनेको सपोज टु पिपल आर डिस्कसिङ अबाउट समथिङ एन्ड वान पर्सन डजन्ट एग्री विथ द अदर वाइ भन्दाखेरि बिकज आई डोन्ट लाइक यु भन्छ नि त्यसलाई भन्छ एड होमिनेम नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त आई डोन्ट एग्री विथ यु बिकज आई डोन्ट लाइक यु यो पनि एउटा लजिकल फ्यालेसी हो नेक्स्ट आर्गुमेन्ट फ्रम इग्नोरेन्स कुनै कुरा यति गहन छ कि यति डेप्थ छ कि तिमीलाई थाहा नै छैन एन्ड देन यु से फर एक्जाम्पल द युनिभर्स इज सो भास्ट नोबडी नोज हाउ युनिभर्स केम इन्टु बिङ सो युनिभर्स मस्ट हेभ टु बी डिजाइन बाई अ ओम्निपोटेन्ट गड यस्तो भन्यो भने के भयो आर्गुमेन्ट फ्रम इग्नोरेन्स आफ्नो इग्नोरेन्स हाइड गर्नलाई नेक्स्ट स्लाइड द वर्ल्ड मस्ट हेभ टु बी डिजाइन बाई अ गड बिकज नोबडी नोज द एन्सर अर्को युज गरिरहेको हो यस्तो लजिकल फ्यालेसीहरू मोररलेस त गरिरहेको हुन्छ अब आउँछ ब्यान्डवागन फ्यालेसी ब्यान्डवागन भनेको पपुलर ओपिनियन्स आर अलवेज राइट मेजोरिटी अफ पिपलहरूले जुन ओपिनियन लिन्छ त्यो ओपिनियन राइट हो भन्नुलाई के भन्छ ब्यान्डवागन फ्यालेसी है यो ब्यान्डवागन भन्ने चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कि त्यसमा रिभर्ट ब्याक हुन्छ क्या डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीजको पनि एउटै फ्रिक्वेन्सीमा सबै आउँछ त्यही भएर त्यसलाई एउटा एभालेन्सी जस्तो हुन्छ त्यही ब्यान्डवागन भनेको ब्यान्डवागन फ्यालेसी नेक्स्टमा जाऊ पपुलर आइडियाज आर अलवेज राइट हैन अब नेक्स्ट सर्कुलर आर्गुमेन्ट सपोज यु आर ट्राइङ टु प्रुभ एक्स वाइ बिकज वाइ इज राइट एन्ड हाउ इज वाइ राइट बिकज जेड इज राइट वाइ इज जेड राइट बिकज एक्स इज राइट यस्तो खालकोलाई के भन्छ सर्कुलर आर्गुमेन्ट फर इक्जाम्पल तिमीहरूले युट्युबमा धेरै देख्छौ होला त्यो जाकिर नाइक भन्ने एउटा मान्छे छ नि उसले पुरा इस्लामलाई डिफेन्ड गरिरहेको हुन्छ हैन उसको सबै फ्यालेसी यही छ सर्कुलर आर्गुमेन्ट हुन्छ he says that this is right why
because it is written in Quran. त्यो त भएन नि त हैन र how it is right त्यो खोइ भनेको उसले it doesn't say that त्यस्तो खालको रिजनिङलाई के भन्छ सर्कुलर आर्गुमेन्ट अर्को I can't example I can't believe people eat dog हेर है त यसको कस्तो सर्कुलर आर्गुमेन्ट that's just plain gross why because it is a dog of course how could someone eat a dog केही कुरै भनेको छैन घुमेको घुमै छ अर्को obviously logging causes severe environmental damage you don't have to be a scientist to see that just go out and look at a clear cut and there is no trees उदाले सडकमा आएर रुख देखिन्छ त जंगलमा जानुपर्छ नि त रुख हेर्नलाई हैन र रुखै देखिदैन त वरिपरि सबै रुख गइराछ भन्नु त त्यो सर्कुलर आर्गुमेन्ट भयो त्यो पनि फल्स डिकोटोमी के भनेको यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फ्यालेसी पनि भन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फ्यालेसी भनेको बुझ्यौ दुईटा मात्रै अप्सन भएको कि यो हो भन्ने के जस्तो नेक्स्ट आउँछ इफ ही इज रङ देन आई एम राइट यो त एउटा एक्जाम्पल भयो हैन जस्तो यो इलेक्ट्रोनले गरेको होइन भने प्रोटोनले गरेको हो त्यो पनि एउटा फल्स डिकोटोमी भयो है अर्को नेक्स्ट फल्टी एनालोगी गर फेरि नेक्स्ट एनालोगी भनेको त बुझिहाल्यौ नि हैन दुईटा कुरालाई कम्पेयर गर्ने हैन इफ वी लेगलाइज गे म्यारेज नेक्स्ट वी विल लेगलाइज म्यारेज बिट्विन मेन एन्ड देयर पेट्स ल यो के भनेको कहाँको कुरा कहाँ लगेर जोड्दिएको कम्प्यारिजन नै मिलेन नि सबै लजिकल फ्यालेसी हो दे साउन्ड्स ट्रू बट दे आर नट अर्को hasty generalization misunderstanding statistics or non representative sample अब म एउटा एक्जाम्पल भन्छु if your knowledge about the aeroplanes is from the media then you will make an impression that every plane has some accident okay किनभने the plane which successfully take off and land they will never make headlines in newspaper right so only when there is some problem that will appear in the media अब कन्फर्मेसन बायस भनेको दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यसले चाहिँ ठ्याक्कै फर्स्ट इक्जाम्पललाई देखाउँछ के हो त कन्फर्मेसन बायस हाम्रो बिलिफलाई सपोर्ट गर्नलाई हामी फ्याक्ट युज गर्छौँ जस्तो फर इक्जाम्पल अर्को स्लाइड लाउनु त यस्तो सुनिया छ कि छैन धेरैजनाले भन्छ नि हैन ग्लोबल वार्मिङ गरे यत्रो जाडो बढेको बढै छ अस्तिको साल भन्दा यो साल झन् जाडो बढ्यो अनि ग्लोबल वार्मिङ गरे भन्छ नि मान्छेले हैन त्यो भनेको ठ्याक्कै अहिलेको फर्स्ट क्याटेगोरी हो आफ्नै प्रिजुडिसलाई सपोर्ट गर्ने खालको फ्याक्ट ल्याउनु सेलेक्टिभ हुनु है नेक्स्ट वान अब ग्लोबल वार्मिङको बारेमा बोलौँ हामी हाउ डु यु नो इट इज रियल बिकज वी हेभ एभिडेन्स फर द्याट त्यतिकै बोलिरहेछ त पिपल आर नट टकिङ अबाउट ग्लोबल वार्मिङ just because it sounds dangerous in theory but because we have a very like strong evidence to support that there is global warming happening and why do religious fundamentalists deny global warming यो कुरा थाहा छ तपाईहरुलाई religious people do not agree with global warming do you know that for example take Trump doesn't agree with global warming why he is the president of the United States Paris climate initiative बडा US ले के गरेर आफ्नो सहमति विथड्र गरे कि गरेन do you know about that त्यसले हेडलाइन बनाएको थियो why किन भयो Trump is a religious fundamentalist किन why is Trump a religious fundamentalist किन उनले ग्लोबल वार्मिङलाई बिलिभ गर्दैन religious fundamentalistहरुले किन विश्वास गर्दैन any idea किनभने एभ्री रिलिजियस टेक्स्टमा के भन्छ भने एउटा डे अफ जजमेन्ट भन्ने हुन्छ इट डजन्ट म्याटर वेदर इट इज हिन्दू क्रिस्चियन इस्लाम अर वाट एभर है के हुन्छ भने डे अफ जजमेन्ट भनेको एउटा एपोक्यालिप्स एउटा इन्ड आउँछ गडले मात्रै त्यो ल्याउन सक्छ भन्छ उनीहरूले अब ग्लोबल वार्मिङले नै वर्ल्ड अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा त द्याट इज सो डिप्रेसिङ फर देम उनीहरूले विश्वासै गर्न सक्दैन वर्ल्ड डेस्ट्रोय गर्ने भनेको गडले मात्रै गर्न सक्छ मान्छेले गर्न सक्दैन भन्छ द्याट्स वाइ दे डिनाइ ग्लोबल वार्मिङ अनि उनीहरूले के भन्छ ग्लोबल वार्मिङको फ्लक्चुएसन हो भन्छ नेचरमा फ्लक्चुएसन हुन्छ कहिले टेम्परेचर हाई हुन्छ कहिले टेम्परेचर लो हुन्छ द्याट्स नट अ बिग थिङ फ्लक्चुएसन नै आफै नै ग्लोबल वार्मिङ भन्ने भन्छ बट दे डु नट लुक एट द एभिडेन्स अर्को पेजमा जाऊ त द लेभल अफ CO2 अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा सबभन्दा हाइएस्ट
अनि you know that CO2 is a greenhouse gas, हैन, and you know the dynamics कसरी हुन्छ भनेर, कसरी हुन्छ ल, anyone तपाईहरुले पढेको कुरा हो यो. शॉर्टर वेवलेंथ को हायर फ्रिक्वेन्सी को रेडिएसन हेरु इन हुन्छ र निक्लिने बेलामा के हुन्छ, लंगर वेवलेंथ को हुन्छ, and they get trapped, so the temperature of the earth increases. मलाई एकजना स्टुडेन्टले सोधेको थियो भित्र आउँदाखेरि चाहिँ शॉर्टर वेवलेंथ हुने अरे अनि निक्लिँदाखेरि चाहिँ लंगर हुने अरे किन भनेर सोधेको थियो. एनीबडी आन्सर टु दैट क्वेशन? हजुर, एक्ज्याक्टली, एनर्जी लुज गरेपछि फ्रिक्वेन्सी घट्छ, वेवलेंथ बढ्छ. भेरी सिम्पल हैन. सो देख्नु पनि हैन, ग्लोबल वार्मिङ रियल हो कि हैन? हो नि, यो फ्लक्चुएसन हो, यसलाई फ्लक्चुएसन भन्छ, तर ट्रम्पले देख्दैन यो कुरा. अब यस्तो छ वर्ल्डमा. गो टु द नेक्स्ट वन. अनि अझै पनि वी हैव पीपल हु बिलिभ दैट द अर्थ इज फ्ल्याट. अझै पनि वी हैव पीपल हु बिलिभ इन द क्लाइमेट चेन्ज डेनियलिस्ट मुभमेन्ट. दे डु नट एग्री विथ दैट. पीपल डु नट एग्री विथ द इभोल्युसन. स्कुलमा जस्तो इभोल्युसन, थ्योरी अफ इभोल्युसन पढाउनु हुँदैन भनेर मुभमेन्ट हुन्छ मान्छेको, बिकज दे डु नट अन्डरस्ट्यान्ड साइन्स. Right? So we are trying to change that with the help of scientific literacy. We are trying to make people and students and everybody get engaged in this discourse to understand the real things. Okay? तपाईहरुले पनि यस्तो कुराहरु भन्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो मान्छेहरुले. साइन्सले यस्तो गर्नुपर्छ कहिले भन्दैन. साइन्स डजन्ट से हाउ वी शुड लिभ इन द सोसाइटी. साइन्सले के गर्छ, अब्जेक्टिभ फ्याक्ट्स यो हो भन्छ, अनि हामीले हाम्रो एथिक्स, मोरालिटी युज गरेर by analyzing the facts we should live in a society. Okay? And Daniel of teaching of evolution in public school, मैले अघि भनिसके यसको बारेमा. Next one. Holy grail of physics, the theory of everything and the unification scheme. अब यो त धेरै जनालाई थाहा होला हैन. So how many fundamental forces are there in nature? 4 fundamental forces. के हो? हैन. So our universe started 13.78 billion years ago. So when our universe was starting, everything had a common origin. Yeah? So even though we have 4 fundamental forces in our nature, when we go to the beginning of our universe, all the 4 fundamental forces must have a common explanation. And that common explanation is the theory of everything. Our unification. साइन्टिस्टले दुईटा एकदमै मजाले युनिफाई भइसक्यो, तर थर्ड वानमा प्रब्लम छ, ग्राभिटीलाई अझै धेरै च्यालेन्जेस छ. सो युनिफिकेसन स्किम चाहिँ कस्तो छ भने दुईटा छ एप्रोच. जस्ट म एप्रोच मात्रै एक्सप्लेन गरिदिन्छु. इट्स भेरी सिम्पल. एउटा क्वान्टम ग्राभिटीको एप्रोच छ. त्यसले चाहिँ के भन्छ भने ग्राभिटी भनेको लार्ज स्केल स्ट्रक्चर हो नि, हो के न? लार्ज स्केल स्ट्रक्चर हो. सो लार्ज स्केल स्ट्रक्चरको स्मल युनिट, यति सानो युनिट लिन्छ, क्वान्टम स्केलको लिन्छ, र त्यहाँबाट इन्टिग्रेट गर्ने, इन्टिग्रेसन त गरेको नि 12 मा, त्यो एप्रोचलाई क्वान्टम ग्राभिटीको एप्रोच भन्छ. अनि स्ट्रिङ थ्योरीले अर्को एप्रोच लिन्छ. के एप्रोच लिन्छ? सानो कुरा लिन्छ अनि त्यसैको इभोल्युसन यति ठुलो हुन्छ, युनिभर्स आउँछ. सो दुईटै वेजबाट युनिफाई गर्न सकिन्छ 4वटा फोर्स. एउटा के भयो, लार्ज स्केल स्ट्रक्चरको स्मल युनिट, क्वान्टम युनिट लिने र त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने, त्यो क्वान्टम ग्राभिटीको एप्रोच भयो. स्ट्रिङ थ्योरीले सानो कुरा लिने अनि त्यहीबाट इभोल्युसन, युनिभर्सको इभोल्युसन गराउने. सो त्यो स्ट्रिङ थ्योरीको एप्रोच भयो. सो जस्ट एउटा जेनरल आइडिया मात्रै हो यो. नेक्स्ट वान. Looking at the vast span of the universe and our intelligent theories that describe it, we can be convinced that our origin was by some chance event and not by any design. The Creator didn't make the universe keeping us in mind, which is to say that we are not special. We are a byproduct of cosmic evolution. Everything is dynamic in the world, everything changes. Even stars are moving farther from us, so one day would definitely come when there would be no night view in the sky. So this is one of the exciting time to be alive. The night sky is not boring, but after some millions of years, it will definitely be boring. The hydrogen in the sun is constantly changing into helium. One day would come when the sun would run out of energy and die. You know the process of nuclear fusion. Hydrogen converts into helium, and in the process, energy is released. Have you imagined what would happen to us that day
के गर्ने त? So we have Elon Musk, people like Elon Musk, हैन? And go to the next one. There are no scientific authorities. This is so important. There are no scientific authorities, there are only scientific experts. यो साइन्टिस्ट चाहिँ खतरा हो यसले भनेपछि चाहिँ डेफिनेटली राइट हुन्छ भन्ने. This is not the case in science. Everybody can challenge everyone, given that you bring a better explanation. Okay, but in religion के हुन्छ? Pope is the greatest. Whatever he says is the law. यसले भनेको कुरा राइट हो. बाइबल तर हाम्रो टेक्स्ट बुक के हुन्छ? मिस्टेक छ भने अर्को एडिसन आउँछ. बाइबलको कहिले एडिसन आउँछ? There is a problem. There was a guy who challenged the mainstream science by saying gravity is a wave rather than a force. Today we know that guy by the name of Albert Einstein. So Newton said that apple falls due to gravity. So there is a mechanical movement. So according to the second law of motion, F equals to ma. If something is moving, accelerating, moving is not enough. You have to say accelerating. Then there must be force. That force is the force of gravity. But Einstein dismissed the whole idea and said that gravity is not a force, it is the effect of the curvature of space-time. So there is a four-dimensional fabric and presence of mass will distort that fabric, and as a consequence anything moving in that fabric will respond to that curvature in space-time, and that response is the gravity. It was an entirely different explanation, isn't it? So go to the next one. How about heaven or hell? There is no scientifically observable evidence for the existence, so they don't exist except in your mind. This is very important. Heaven and hell exist where? In the mind of the people, but physically speaking, they do not exist. If you are a good human being, you don't need to be allured of heaven or threatened of hell to live a decent human life. As long as myths like this, myths means heaven and hell, like this don't affect your judgment, it is okay to believe in that. Okay, it is up to you. You live with your subjective biases and prejudices if you want. But if you are doing science, become objective. Forget about your subjective prejudices. Go to the next one. The immediate catastrophes. Do you know that dinosaurs were dominant creatures about some millions of years ago and now they are nowhere? That is to say, the same fate might happen to us. So this is a high time. Someday might come when there would be no humans on Earth and some other species would be the most advanced creatures here. Have you ever thought of saving the human race on Earth? This is so important, isn't it? Because as the upcoming generation of this intelligent species of creature known as sapiens, you, me, people like us, we have a responsibility to think about it. Because if we are not going to think about it, who is going to think about that? Isn't it? So go to the next one. What about aliens? How many of you have heard about exoplanets? Yeah. So exoplanets are like, okay, tell me. Of course, possibility of life, but how do you define Earth-like planets? Okay, Earth-like planets, but there are about 600 to 700 exoplanets in our own Milky Way galaxy. Okay. And there is a higher chances of life in exoplanets than in any other planet. Okay, and so aliens are likely to be in exoplanets. There are millions and millions of galaxies, isn't it? And there are again millions and tens of millions of galaxies, and there are millions and millions of stars in each galaxy, and each star can have its own solar system with many different planets. So if you do the math, the chances that aliens are existing in one of those planets is very high. Why have we not been able to contact them? Because of the problem of acquisition. You know the problem of acquisition? Because we do not know where to look. If you know your friend is somewhere there, you can just like send some signal to find him. But if you do not know whether up, down, left, right, anywhere, then how to send signal to him and how can he receive that? Isn't it? So that is called the problem of acquisition. It is very difficult to find them because we do not know where they are, which side of the universe they might be, and they are facing the same problem. So that's why the communication is not possible yet. Astronomy Jumbo project is to take humans out of Earth to settle in other potential habitats when the resources in Earth become deficient to the point of threatening human existence. Terrific problems on Earth: global warming, pollution, carbon intoxication, etc.
Do you know why stars die? Stars die so that you can live. How many of you know this guy? Personally? Just kidding. The carbon and other elements that your body is composed of were made out of hydrogen and helium formed in the core of first generation of stars. Isn't it? So whatever the elements we have, we are mostly carbon. When we burn, we convert into carbon. So the base is just carbon, but carbon is produced from the stars. Isn't it? It is a composite element that came up from basic element like hydrogen and helium. And those are produced in the stars. So we are, though we are mere creatures on earth, we have an immediate relation to the whole cosmos. This is very important, and that should feel like an privilege or privilege for creatures like us. Go to the next one. Did you know that there are more stars in our universe than there are grains of sand in all beaches on earth? If not, then you should know now. Got an idea how big the universe is? Yeah? Universe is, I failed to again precisely explain you, so I just say it's really very big. Speed of light हुन्छ नि हैन त्यो भन्दा बढी एटेन्ड गर्न सकिन्न हैन अब जस्तै अहिले भन्नुभयो नि के रे ब्रेन जस्तै उ गरेर कन्ट्रोल गर्यो हैन भनेपछि ब्रेनबाट कुनै सिंगल स्पिड अफ लाइट भन्दा चाँडो भइरहेछ So त्यही त सो दोज आर मैले अघि भने नि इन साइन्समा नथिङ इज लाइक यो चाहिँ 100% हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन एभ्रिथिङ इज लाइकली टु चेन्ज सो मेबी समथिङ इज ल्याकिङ इन आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ एट प्रेजेन्ट वी डोन्ट नो द्याट बट फ्युचरमा कुनै आउन सक्छ त्यस्तो कुरा लाइक माइन्ड टु माइन्ड कम्युनिकेसनमा पनि फोटोन जस्तै कुनै पार्टिकल हुन सक्छ तर त्यहाँ चाहिँ रुम फेरि इन्सुलेसन गरेको हुन्छ अब वी डोन्ट नो द्याट त्यो भनेको द्याट इज अ ग्रे एरिया वी डोन्ट हेभ एनी पर्टिकुलर प्रिसाइज अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट रियली ह्यापन्स देयर त्यो भनेको पोसिबिलिटी हो फ्युचरको अहिले केही पनि भन्न सकिँदैन त्यो कुराहरूको बारेमा ओके जस्तै कि अननेचुरल जब नन साइन्टिफिक फेनोमेननहरुमा जब साइन्स जान्छ नि तब मलाई धेरै डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ उले त्यसलाई भरे थियो अब त्यो राइट होला जस्तो स्पिरिचुअल कुराहरुमा साइन्सले केही पनि भन्न सक्दैन फर एक्जाम्पल म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु ल बस त म त्यो कुरालाई एड्रेस गर्छु जस्तो स्पिरिचुअल कुराहरु भयो क्लेमहरु एकदम यसको एक्स्ट्राअर्डिनरी क्लेम हुन्छ के ओके एक्स्ट्राअर्डिनरी क्लेम हुन्छ तर के हुन्छ भने कार्ल सेगनको कोटेसन हो एक्स्ट्राअर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राअर्डिनरी एभिडेन्स सो इफ यु आर सेइङ दैट समथिङ इज ट्रू द burden of proof is on you to prove that not on other people to disprove you for example people say that god exists right I have no problem with that but as a scientist as a student of science I will ask prove me if you cannot prove me you have no obligation to expect me to believe in your concept right you cannot say okay disprove me to भन्न पाइदैन के you are presenting your ideas so you should prove your ideas I have no obligation to disprove your ideas हैन so exactly spiritual कुराहरुको कुरा भनेको कस्तो हुन्छ भने साइन्सको डोमेनमा हुँदैन साइन्स can only go up to the physical because evidence हुनुपर्छ evidence को लागि physical हुनुपर्छ physical छैन भने evidence हुँदैन so साइन्सले के भन्न सक्छ मोर लाइकली छ अथवा लेस लाइकली छ या अनलाइकली छ त्यति मात्रै भन्न सक्छ हो कि हैन भन्न सक्दैन so if somebody is saying यस्तो हुन्छ they should prove it if they cannot science has no obligation to disprove it मैले भनेको भयो चाहिँ मानिले सर आँखाले देखेको मात्रै मान्ने आँखाले देखेको भन्ने त पुरै भएन नि अघि मैले एक्जाम्पल दिए you close your eyes sun doesn't exist त्यो त पहिले प्रुफ भयो अब सुरुमै चाहिँ जस्तै ओरिजिनेसनले चाहिँ आँखा बिना जन्मेथ्यो भने त अब कसरी सन्त subjective prejudice is one thing तिमीले देख्छौ देख्दैनौ सोच्छौ सोच्दैनौ it is your human thing objective understanding of the world is another objective हुनको लागि त पहिला सुरु त्यो छ भन्ने प्रुफ हुन पर्यो हैन तिमी सुते पनि उठे पनि लाइक डेथ भए पनि we have a video camera to capture every moment of the sun so sun exists त्यो भनेको objective understanding भयो कुनै कुरा यस्तो पनि त होला हामीले ल देख्दैन हामीले के चीज भइरहेछ अरे त्यो एक्जिस्ट छ हैन अब त्यसलाई हामीले फिजिकली देख्न नसके पनि कुनै अरु मिडियमबाट प्रुफ गर्न नि पाइन्छ हैन आफ्नो इलेक्ट्रोन देखेको छु देखे छैन तर इलेक्ट्रोनले बत्ती बलिरहेछ फेन घुमिरहेछ इट मिन्स इलेक्ट्रोन त्यहाँ छ इलेक्ट्रोन नहुँदा करेन्टै हुँदैन थियो हो एक्ज्याक्टली भनेपछि तिमीले नदेखे पनि इलेक्ट्रोन त छ नि हैन हो एक्ज्याक्टली त्यो भनेको अब्जेक्टिभ भयो हामीले देख्नु सुन्नु थाहा पाउनु भनेको इट्स इरिलेभेन्ट
अरु के छ टेक्निक्सको आइडिया सिक्छ टेक्निक्स कम्प्लिटली हाइपोथेटिकल कुरा हो लाइक द फर्स्ट पार्ट कम्प्लिटली हाइपोथेटिकल आई डोन्ट नो कसरी आयो मैले त्यसको हिस्ट्री पढाएको छैन तर त्यो कम्प्लिटली हाइपोथेटिकल हो हजुर क्वान्टममा हुन्छ नि त्यो सुपरपोजिसनको स्टेटमा कुनै पनि अब्जेक्टबाट अर्को अब्जेक्टमा इन्फर्मेसन जाँदाखेरि लाइटको स्पिड भन्दा नि बढी गएकोमा देखिएको छ नि एक्ज्याक्टली अनि त्यो चाहिँ फेरि थ्योरी अफ रिलेटिभिटी त प्रयोग गरे भनेको हुन्छ नि त्यसले तर त्यो पनि फेरि अर्को पनि हुन्छ कि होइन यदि कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ होइन स्पिड लाइटको स्पिड भन्दा बढी छ भने त्यसको मिनिमम स्पिड चाहिँ लाइटको स्पिड हुन्छ भने त्यो चाहिँ के सही होला त त्यस्तो छ जस्तो तिमीले भन्यौ नि त्यो त्यसलाई ठ्याक्कै इपिआर प्याराडक्स भन्छ आइन्स्टाइन पोडोल्स्की एन्ड रोजेन प्याराडक्स भन्छ हेरेको होला हैन सो क्वान्टम एन्टेन्जलमेन्ट भन्छ त्यसलाई हैन लिनियर मोमेन्टमको थ्रुबाट वान पार्टिकल क्यान अलवेज कनेक्ट विथ एनदर पार्टिकल पास्टमा भएको कुनै लाइक मोमेन्टमलाई हेरेर वी क्यान अलवेज प्रेडिक्ट म एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिन्छु सबैजनालाई जस्तो दुईटा पार्टिकल छ है दुईटा पार्टिकल छ अब व्हाट इज द मोमेन्टम बिफोर कोलिजन 0 one particle यता गयो भने चाहिँ according to the principle of conservation of momentum the other particle must go there हैन त हो नि हैन अब अर्को पार्टिकल यता गयो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौं हाम्रो हाइजेनबर्ग कन्स्ट्यान्ट प्रिन्सिपलले के भन्छ we cannot know the position and momentum of the particle at the same time भन्छ सपोज यता गएको पार्टिकल A भयो यता गएको पार्टिकल B भयो अब मैले A पार्टिकलको चाहिँ म भेलोसिटी नाप्छु हो यताको पार्टिकलको चाहिँ म मोमेन्टम नाप्छु हैन उल्टो भने मैले यतापट्टिको पार्टिकलको पोजिसन नाप्छु यतापट्टिको पार्टिकलको मोमेन्टम नाप्छु अब यो पार्टिकलको मोमेन्टम कति हुन्छ युजिङ द कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम आई क्यान अलवेज नो द मोमेन्टम अफ दिस पार्टिकल युज बाइ इभ्यालुएटिङ द मोमेन्टम अफ द्याट पार्टिकल अनि पोजिसन त मैले यसकै पार्टिकलको हेरिरहेको हुन्छु भनेपछि साइमल्टेनियसली आई क्यान नो बोथ द पोजिसन एन्ड द मोमेन्टम हैन त आइन्स्टाइन वाज अलवेज अगेन्स्ट द क्वान्टम थ्योरी he didn't really accept quantum theory so उसले चाहिँ क्वान्टम थ्योरी गलत हो हाइजेनबर्ग कन्स्ट्यान्ट प्रिन्सिपल गलत हो भने सबै क्वान्टम थ्योरी गलत हो भनेर देखाउनको लागि इपिआर प्याराडक्सको थ्रुबाट दिएको थियो यस्तो हुन्छ का त्यही मैले अघि भने नि डोमेनमा डिपेन्ड हुन्छ के अब त्यो लज अफ जुन त्यो ल आयो नि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम त्यो त क्लासिकल ल हो नि हैन र हो नि अब फेरि क्वान्टम डोमेनमा भन्ने कुरा आउँछ के सो त्यो आइन्स्टाइन वाज ट्राइङ टु dismiss the quantum theory he gave his best तर होइन quantum theory is correct हाइजेनबर्ग कन्स्ट्यान्ट प्रिन्सिपल नै राइट सर भनेपछि यदि कुनै पनि वर्डहरु छ नि उसँग अनि कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने हैन त्यो हामीले चाहिँ लाइट भित्र नि इन्फर्मेसन स्टोर गरेर पठाउनु मिल्छ मिल्दैन मैले म भन्छु मलाई याद आयो भने नोस्टाल्जिक बनाइदियो मलाई म क्लास 12 मा हुँदाखेरि मैले यो कुरा 1 वर्ष सोचेको तर के भयो भने मेरो एन्सर के निक्ल्यो भने लाइटको जुन त्यो पार्टिकल हुन्छ नि फोटन मा इलास्टिसिटी हुँदैन है जस्तो मैले के सोचेको थिएँ भने साउन्ड एउटा म एयरको थ्रुबाट साउन्डलाई पास गराउँछु कसरी पास हुन्छ मैले बोलेको भाइब्रेसन एयरमा इम्पार्ट हुन्छ अनि त्यो भाइब्रेसन हुँदै 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 साउन्ड ट्रान्सफर हुन्छ मैले के सोचेको थिएँ भने लाइटलाई युज गरेर म बोल्छु अनि मैले बोलेकोले चाहिँ फोटन्सलाई इम्पार्ट गर्छु अनि फोटनको कोलिजनले एकैछिनमा पुग्छ मैले बोलेकै सुनिन्छ वहाँनेरि भन्ने सोचेको थिएँ तर के हुँदो रहेछ भने इलास्टिसिटी हुँदैन र यो कुरा चाहिँ मलाई हाम्रो शम्भु सरले भन्नुभएको थियो त्यो अरु एउटा बुलेटलाई स्पेस खाली स्पेसमा फायर गर्यो भने अनि त्यो रोकिन्छ कि स्पेसमा खाली स्पेस हाम्रो त्यो त न्युटन्स फर्स्ट लले के भन्छ हैन तिमीलाई एक्सटर्नल एजेन्ट अप्लाई गरेन भने एभ्रिथिङ कन्टिन्युज टु बी इन मोसन or at rest unless it is compelled by some external agent to change its state अब त्यसलाई कुनै अब स्पेसमा अब एयर पक्कै हुँदैन हैन अनि त्यसलाई त एक्सटर्नल एजेन्टै भएन त्यसको मोसनलाई रेस्ट गर्ने भनिन्छ त्यो त कुदैको कुदै हुन्छ नि हैन र कि मैले ठिकै भने नि हैन आई डोन्ट नो अबाउट दैट तर मलाई आई नो द न्युटन्स फर्स्ट ल एन्ड अकॉर्डिङ टु न्युटन फर्स्ट ल आई एम सेइङ योर आन्सर ठीक छ अरु सबै फिजिक्सको मात्रै आयो त खै त अरु चाहिँ कि म फिजिक्सको मात्रै हो भनेर भन हरेक के साइन्टिफिक फेनोमेननलाई म्याथमेटिक्सले मात्र प्रुभ गर्न सक्छ त्यो चाहिँ अहिले सम्मको ट्रेन्ड त्यस्तै छ अहिले नयाँ चिज पनि डेभलप हुन सक्छ होला कि होला डेफिनेटली 100% हुन्छ
हुन्छ म्याथमेटिक्सकै नयाँ फिल्ड जस्तै आफूले त नयाँ रुल बनाउने म्याथमेटिक्समा त खासमा त के मानिन्छ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज कसले इन्भेन्ट गरे होइन डिस्कभर गरेको चिज हो त्यो फिजिकली एक्जिस्ट हुन्छ भनेर मानिन्छ होइन अब त्यस्तै कोही मान्छेले आफ्नै टाइपको बनाइदियो भने आफ्नै रुल लगाएर जस्तो त्यसको म इक्जाम्पल भन्छु जस्तो क्लासिकल हेर्ने हो भने अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा हेर्ने हो भने हरेक फिजिकल ललाई फर्मालिजम म्याथमेटिकल चाहिन्छ तर अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्ड जस्तो क्वान्टम फिल्ड थ्योरीतिर स्ट्रिङ थ्योरीतिर हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि अपोजिट ट्रेन्ड देखिरहेको छ जस्तै एडवर्ड विटन भन्ने स्ट्रिङ थ्योरिस्ट थाहा छ नि स्ट्रिङ थ्योरी भन्ने कम्प्लिट 90% कोर्स एडवर्ड विटन एक्लैले डेभलप गरे हो तर उनले फिजिक्स पढेकै छैन थाहा छ म्याथमेटिक्सको मान्छे हो इकोनोमिक्स र म्याथमेटिक्स पढेको मान्छे हो यस्तो कुराहरू भइरहेछ त अहिले चाहिँ के पनि भइरहेछ भने म्याथमेटिक्सलाई फिजिक्सले डिरेक्सन देखाइरहेछ अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्ड यो स्ट्रिङ थ्योरीको कुराबाट आएको कुराहरू स्ट्रिङ थ्योरी क्वान्टम फिल्ड थ्योरी भन्ने कुराहरूले चाहिँ म्याथमेटिक्सलाई सेभ गरिरहेछ कुन डिरेक्सनमा लिएर जाने भनेर म्याथमेटिक्सलाई सिकाइरहेछ तर अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा हेर्ने तर के भयो भने यो कुरा चाहिँ अहिले एक्सेप्टेड छैन आइडिया स्टेजमै छ त्यसको पुरै आइसकेको छैन सर्टेन लेभलमा सर्टेन इनर्जी रेन्जमा स्ट्रिङ थ्योरी एन्ड अदर क्वान्टम फिल्ड थ्योरीज आर राइट तर हायर इनर्जी रेन्जमा हामीसँग टेस्ट गर्ने हामीसँग ल्याबोरेटरी नै छैन सो बिकज अफ दोज प्रब्लम्स हामीले यो राइट हो भनेर 100% भन्न सकिरहेको छैनौँ तर यो कोर्स चेन्ज हुँदैछ फिजिक्सले म्याथमेटिक्सलाई सिकाइरहेछ कसो गर्नुपर्छ भनेर बुझ्यो टोपोलोजी भयो यस्तो कुराहरू फिजिक्सले सिकाइरहेछ म्याथलाई जस्तै कि सर कुनै पनि साइन्टिफिक जस्तै चिजलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि ग्रेभिटी भनेर एउटा कन्स्ट्यान्ट लियो होइन 1.67 × 10⁻⁴ अब त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टबाट गरे होइन त्यो कसरी आयो भन्ने त रिजन त छैन नि फिजिक्स त्यो त हाम्रो युनिभर्स हुन्छ कसरी काम गर्छ त छ होइन कसरी काम गर्छ यो यसको कन्स्ट्यान्ट हो यही आधारमा यसको रेट बढ्दै जान्छ त्यो भयो होइन अब यो कसरी आयो भन्ने त छैन नि रिजन साइन्स क्यानट एक्सप्लेन वाइ साइन्स क्यान एक्सप्लेन हाउ हाम्रो वर्ल्डमा 19 वटा कन्स्ट्यान्ट छ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन अनि क्यापिटल जी को भ्यालु यस्तै गरेर 19 वटा भ्यालु छ साइन्सले किन भयो चाहिँ भन्न सक्दैन किन भन्ने चाहिँ ह्युमन बिङ्सले मैले अघि भने नि हामी भनेको के हो एउटा डिफ्रेन्ट खालको क्रिएचर हो हामीले सब्जेक्टिभ मिनिङ खोज्छौँ होइन त्यस्तो क्रिएचरले किन भनेर सोध्नु भनेको पर्पज ड्राइभन सेन्स अफ क्युरियोसिटी हो त्यो ह्युमन बिङ्सले सोध्ने क्वेसन हो त्यो तर के हो भन्दा अब्जेक्टिभ कुरा भनेको साइन्सले देखाउने हो यसरी भएको हो भन्ने किन भयो साइन्सले भन्ने होइन तर साइन्सलाई त्यो क्वेसन सोध्ने पनि होइन कसैले एक्सप्लेन गर्दै त हुन्छ होला हैन यस्तो हुन्छ क्या हामी सेन्स अफ पर्पज खोज्छौँ क्या हामी ह्युमन बिङ्सले होइन हामी स्पेसल हुन खोज्छौँ अनि किन भयो कस्तो भयो यस्तो कुराहरू हामी सोध्छौँ तर साइन्स भनेको कसरी भयो प्रोसेस एक्सप्लेन गर्छ किन भयो भन्ने कुरा साइन्सको डोमेन नै पर्दैन अब कसैले भनिदिन्छ भने अब त्यो उसको ओपिनियनको कुरा हो तर साइन्समा त्यो कुरा हुँदैन नेभर कहिले पनि हुँदैन कसरी भयो भन्न सक्छ भनिरहेछ हाम्रो युनिभर्स ओरिजिन किन भयो ब्रह्माण्ड किन आयो हामीलाई किन हामी आयौँ त्यो क्वेसनको कसरी भन्न सक्छ कसरी आयौँ साइन्सले भनिदिन्छ सबै प्रोसेस भनिदिन्छ रिप्रोडक्सनको किन हामी नै आयौँ त त्यो त नोबडी नोज द्याट अरू त्यही भएर त मान्छे इज डिफ्रेन्ट फ्रम अ मेसिन हैन अरू How can something be obtained from nothing? How can something? Something can evolve from nothing. अब यस्तो छ त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि म एउटा अर्को एनालोजस अर्को इक्जाम्पल दिन्छु है So how can something be evolved from nothing? केही भएर केही भएको कुरा चाहिँ नभएर पो त भयो त भन्ने जस्तो भयो के थियो होइन तर त्यो त्यहाँ भएन जसको कारणले गर्दाखेरि नभएको भन्ने त्यही भएर त्यो चाहिँ मिल्दै जस्तो लाग्यो यस्तो छ क्या जब हामी when we are talking about origin of the universe हैन 13.7 billion years ago when we are talking about something that happened when all the four fundamental forces were together our intuition do not work so के भन्छ नि something can come out of nothing nothing is not the usual nothing but it is something भन्ने पनि हुन्छ क्या के भनेको मिनिङ नै बुझ्दैन तर म I will try to explain that के हो भने जस्तो हाम्रो युनिभर्समा
हाम्रो युनिभर्समा जति पनि ग्राभिटी छ नि ग्राभिटेसनल फोर्स छ नि नेगेटिभ हुन्छ थाहा छ नि ग्राभिटी इज अलवेज नेगेटिभ हैन हो कि हैन ग्राभिटी इज अलवेज एट्र्याक्टिभ हुने बित्तिकै के हुन्छ समथिङ इज बाउन्ड टु अ फिल्ड हैन इलेक्ट्रोन इज बाउन्ड टु द प्रोटोन सो द इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभ हो कि हैन पोजिटिभ इनर्जी हो त इलेक्ट्रोनको पोजिटिभ इनर्जी कहाँ हुन्छ इन्फिनिटीमा हुन्छ कति हुन्छ 0 हुन्छ कस्तो अचम्मको कुरा छ है द म्याक्सिमम इनर्जी इलेक्ट्रोन क्यान ह्याभ इज 0 सबै इनर्जी नेगेटिभ हो वाइ इट इज बाउन्ड टु द एटम त्यस्तै ग्राभिटी भनेको पनि ग्राभिटी इज नेभर रिपल्सिभ हैन ग्राभिटी के हुन्छ एट्र्याक्टिभ हुने बित्तिकै के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ सो हाम्रो E इक्वल्स टु mc² भन्ने थ्योरी छ अब त्यो भनेको चाहिँ मेटर इनर्जी भयो मेटरलाई राखेर इनर्जी त्यो युनिभर्स भरिको टोटल म्याटर राखेर E इक्वल्स टु mc² मा राख्दा जति इनर्जी आउँछ नि वर्ल्ड यो युनिभर्स भरिको टोटल ग्राभिटेसनल इनर्जीको पनि त्यति नै भ्यालु आउँछ तर त्यो नेगेटिभमा आउँछ र पोजिटिभमा आउँछ दुईटा जोड्दाखेरि के हुन्छ 0 अब यसलाई हामीले ठ्याक्कै यो प्रोसेसलाई उल्टो गर्दियौ भने रिभर्स गर्दियौ भने टाइम रिभर्स गर्दियौ भने के हुन्छ 0 बाट पोजिटिभ इनर्जी आयो जसले मेटर बन्यो नेगेटिभ इनर्जी आयो जसले त्यो मेटरलाई स्टेबल बनाउन ग्राभिटेसनल आयो जी यो दुईटाको रिभर्समा हेरेर 0 बाट त्यसरी भएको वर्ल्डको इभोल्युसन हिग्स बोसन भनेको अब कस्तो छ प्रब्लम के होइदिन्छ भने मिडियाले बुझ्दैन का साइन्स हैन गड पार्टिकल भनेर धेरै आएको थियो मैले पनि हेरेँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ ल्याबमा चाहिँ स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सको त्यो ल्याबमा चाहिँ के अरे एउटा गडको पार्टिकल गड हुन्छ भन्ने पार्टिकल भेटे अरे यस्तो उज्यालो गयो अरे अनि प्रमाणित भयो अरे ल्याबमै भेटे अरे भगवान भनेर आएछ क्या न्युजमा त्यस्तो हुन्छ त खासमा के थियो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो पार्टिकल 1964 देखि साइन्टिस्ट वेयर सर्चिङ फर दैट पार्टिकल 1964 मा पीटर हिग्स भन्ने अरू साइन्टिस्टले पनि गरेका थिए तर पीटर हिग्स भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ ओरिजिनल काम गराएको थियो त्यसमा उनले चाहिँ त्यो पार्टिकल हुनुपर्छ भनेर त्यो पार्टिकलको काम चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ मास दिन्छ कुनै पनि पार्टिकलले हिग्स पार्टिकलसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भनेर त्यो पार्टिकलको मास हुन्छ र हिग्स पार्टिकल भन्ने पार्टिकल भयो त्यसको 126 टाइम्स द मास अफ प्रोटोन हुन्छ त्यसको फिजिकल स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि अनि त्यो भएको हुन्छ है अनि हिग्स पार्टिकललाई चाहिँ अब यो स्ट्यान्डर्ड मोडलमा हामीलाई हिग्स पार्टिकल हुनु पर्थ्यो अनि मात्रै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मोडल कम्प्लिट हुन्थ्यो अनि प्रेडिक्सन थियो 1964 मा त्यो भेट्दा मात्रै त्यो थ्योरी राइट हुन्थ्यो सर 2012 मा त्यो पार्टिकल फाइनली भेटियो अनि पीटर हिग्सले नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भेटे इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ टु टक टु यु आई होप आई क्यान सी यु अगेन र हामी चाहिँ कस्तो भने यो साइन्टिफिक लिटरेसी र क्रिटिकल थिङ्किङ भने नि लाइक व्हाट डु यु थिङ्क यो कुरा यस्तो डिस्कसन यस्तो डिबेट हुन कति जरुरी देख्नुहुन्छ तपाईहरु लाइक डु यु थिङ्क इट इज रियली इम्पोर्टेन्ट आजको लेक्चर कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हो यस्तो खालको डिस्कसन हुँदैन हाम्रो कन्ट्रीमा प्रब्लम यही छ है र आई एम ट्राइङ टु यो एउटा इनिसिएसन लिएर मैले अगाडि बढिरहेको छु सो थ्यांक यू सो मच है